Okay, Makla. Now let us see the another very important chapter in first year PUC. It is called System of Particles and Rotational Motion. It's a very interesting chapter, very important also. So it is a pretty big chapter. You can see, you can study different topics like center of mass, rotatory motion, all these things, moment of inertia, what is called moment of inertia. So different types, Illy. So different situations, we have to write down the equation for moment of inertia. So there are two important theorems on that case: parallel axis theorem, and perpendicular axis theorem. So different situations, because moment of inertia is different for different axes. Hagagi, we are supposed to write down the moment of inertia for a different axis. So like this, you have to proceed like this. Okay, meanwhile, now let us study what is this about, what is all about this system of particles and rotational motion. Makla. Fine, let us commence. Let us start. Fine. See, the very important concept of this chapter is location of center of mass. The center of mass, every body, even if you take a particle, or if you take any body, if you take any rigid body, or if you take any flexible body, it has center of mass. What do you mean by center of mass? The point where the entire mass is concentrated. For example, if you take a stick, where actually center of mass is located? Exactly at the center. We can balance it on the finger. If you take a long stick, we can balance it horizontally on one finger, right? We can balance it at one point. Exactly at that point it balances. One ಸ್ವಲ್ಪ point ಆಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? See, the point where the entire mass of that body is concentrated is called center of mass ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ, center of gravity and center of mass sometimes equal, sometimes ಸ್ವಲ್ಪ difference ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? Center of gravity means force, ಅದು weight. So it is a point where the entire weight of the body is concentrated. That is called adana center of gravity and karitare. Center of gravity, force of gravity. So the force is acting at that particular point on a body. So don't think that the force is acting on all particles. It is acting at one point where the entire mass is concentrated. So that is called weight, center of gravity and karitare makla. So the gravitational force acting at that point. If you take a body for that matter, so in that gravitational force, or we can take center of gravity is acting at one point, not all the points. Just like center of mass. Center of mass is the point it is. It is a point, it is a particular point. It is a particular point in the body or any body where the entire mass of the body is concentrated. For example, if you take a sphere, solid sphere, if you take a solid sphere, so one can imagine center of mass is located at the center of the sphere, exactly if the mass is uniform and the density is uniform. Like that. Center of mass may be located inside the body or even outside the body. So idu brief agi heltakkantanta point, center of mass. Now let us see different concepts on this. Okay. Now first of all, what we have to say, what is called a rigid body? Rigid body andre enu? For example, scale is a rigid body. Hanger is a rigid body. Aitha rigid support ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Your pen is a rigid body. Alva paper is a rigid body. Whatever, stone is a rigid body. A rigid body ಅಂತಂದ್ರೆ the particles or molecules in the body do not change its position. It is fixed at a position. So the particles in the body remain fixed. Then it is called a rigid body. ಅದೇ ನೀವು ಇವಾಗ fluid ತಗೊಳ್ತೀರಿ. For example, air molecules. Air is not a rigid. Water is not a rigid. Liquid is not rigid. Because there the particles or molecules are in random motion. They are not fixed at one point. They are continuously in motion. Alva, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ flexible, rigidless ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? Rigid ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ stone is a rigid body because the particles in that stone remain fixed. They do not move. Pen you can take, paper you can take. So you can take any body where the particles or molecules remain fixed. That is called a rigid body ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. Rigid ಅರ್ಥವಾಯ್ತಂದ್ರು? ಇವಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, anybody for that matter, it is called rigid body where the molecules or particles are remain fixed. So now consider a body. Look at this. It consists of many particles. Look at this. This is a body. Any shape. You can take any shape.
regular shape irbeku anta. You can take a body of any shape. Look at the particles. The particles position do not change. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? if at all it moves, entire body will move, not individual particles. ಅಲ್ವಾ? ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು? ಅದೇ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್, ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಜಿಡ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. Look at this. A body is said to be rigid if the separation between any two adjacent particles does not change on the application of external force. So if you apply a force on the body will move. If you apply a force on the body itself will move, not individual particles. That is the point here. You should note that point. So the particles remain fixed in their positions. If an external force is applied on the body, entire body will move, not individual particles. Okay, they are fixed. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಫಾರ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ದ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಆಗಲಿ ಸೈಜ್ ಆಗಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. So if at all it moves, the entire body will move. Fine. Then a rigid body is that which does not change its size and shape after application of force. Okay, this is also fine. ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? So if you apply a force, ಆಯ್ತಾ, so the body do not change shape or size. ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಳ್ತೀರಪ್ಪ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಡಿ. ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್, ದ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ಈವನ್ ಶೇಪ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಫ್ ಡಿ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ದ ಬಾಡಿ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿ ಶೇಪ್, ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿ ಸೈಜ್, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರಬ್ಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ರಬ್ಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಜಿಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ರಬ್ಬರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ದ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಫೈನ್. So there is no perfect rigid body in this world ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಕಂದ್ರೆ there is no perfect rigid body ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Fine. Examples for rigid body. Many examples you can take. Daily life, many examples you can take. See, look at this. There is a fan. It is rotating about one axis. So this is called axis ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು axis ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ axis ಅಂದ್ರೆ this is called vertical axis. ಐತೆ, about that vertical axis the blades are rotating. ನೋಡಿ, the fan is rotating. So it is a rigid body. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲೇಡು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ದ ಬಾಡಿ ರೊಟೇಟ್ಸ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. About that axis will rotate. Right? The body can rotate about any axis. So for a fixed axis, it can rotate about one axis. For a fixed axis, it rotates. Okay, one example, ceiling fan. So another example you can take. So all these are examples. Nodi, he's sitting. Right? So he's doing something there. So all these are rigid bodies. Rigid body. So the particle, nodi avaga. So he's doing something. The size will not change after drying that. Potter's wheel. Okay, look at this. This again rotatory motion. Nodi, this is a rotatory motion. This is again like a rotatory motion. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಇಂದನೇ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾವ್? What kind of motion can a rigid body have? Look at this. ನೋಡಿ,
ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾವ್? Suppose if you have an inclined plane, if the body is moving on an inclined plane, look at this. The body, this is a rigid body. So this is an inclined plane. If you push, or it itself, by itself it can move. By itself can it move? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? So ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ, I am applying a force, the body starts moving, or the body by itself can move. Look at this. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ, ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? The body is moving. The entire body is moving. The entire body is moving. But all the particles are do not individually moving. The body itself is moving. But inside the body, the particles are fixed. There is no separation between the particles. Their position remain fixed. Correct, makla? Like this. Look at this. This is called translatory motion of black down. This is a translatory motion, makla. This is called translatory motion. If black bantala, so illinda A inda B ilvatu bantala, C vargu bantala, it is called translatory motion. Ivaga bus hogta irutte, it is called translatory motion. Andre of course wheels turn agtare, rotate matte bartini, aita? So ishtu matra helbeku antandre, this is called translatory motion. Nodi ivaga, so the entire body is moving, it is called translatory motion. It is moving in a straight line. It is moving in a straight line. It has no rotatory motion like this. But sometimes there is a combination of rotatory motion and translatory motion. Eradu nadita irutte. Ivaga ನೀವು motor bike ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, you have translatory motion and also rotatory motion. Wheels are rotating, it is rotatory motion. By the as a whole, the body is moving in a straight line. It's called translatory motion. That means it has both translatory motion and rotatory motion, makla. Fine. So rigid plane idaga translatory motion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. So let us try to explore the above question by taking some examples of motion of rigid bodies. Let us see this. Let a block be sliding down the inclined plane directly. Alva makla? Let the block be sliding down. Ivaga madre slide aitu, slide agbidu alva. Fine. Its motion down the inclined plane is such that all the particles of the body are moving together. Correct makla? Moving together. That is, they have the same velocity at any instant of time. Note on this point. So if you take this body as a whole, all the particles are fixed about their positions only. And when the entire body is moving from A to C, means all the particles are moving from A to C with the same velocity. With the same velocity. The velocity with which the velocity of the particles is as same as the velocity of the entire body. That's it. That's what I am telling. That is, they have the same velocity at any instant of time. If you take 100 particles are moving with the same velocity. If you take 1000 particles, all 1000 particles are moving with the same velocity. So the velocity with which the body is moving. Very important. So its motion down the inclined plane is such that all the particles of the body are moving together. Moving together. There is no separation. Move agadagli, enu agade illa. That is called rigid body. Shape and change agala. Fine. So the rigid body here has pure translational motion. So because the body do not have any rotatory motion now, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ rotatory motion ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ wheel ಇದ್ದಿದ್ರೆ, so along with that wheel move ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. It has combination of both ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? Fine. So it has pure translational motion. Sometimes it may be rotational also. I tell you later. So in pure translational motion, at any instant of time, all the particles of body have the same velocity, as I told you now. So all the particles of body have the same velocity. Note on this point. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 10 minutes ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ 10 seconds, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ is same as velocity of another particle in the same body. Like that you have to understand. Okay, look at this. Okay, now look at the another situation. See, in the previous slide, I used one block, rectangular block or square block I used. Now it is sliding down. It was just sliding down. It has only translational motion. Now I shall take up another body whose shape is sphere. Take for example a ball, spherical ball, sphere, spherical ball. This is a spherical ball.
Okay, makla. So this is now placed at the top of inclined plane. Once if you leave the ball, what will happen? You can guess. It rolls down. It rolls down on the plane. It rolls down on the plane. ಗುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಮಕ್ಳ, ಹಿಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್, ಇದು ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್? It has both rotatory motion and as well as translatory motion. It has two types. It is a combination of both. It has rotatory motion and as well as translation motion makla. Aita? So eradu apply agutte, nodta iri. Nodi, look at this. Nodara innond sal nodi. Look at this. Did you observe this? Did you observe this? Nodi, innond sal nodtini. Nodi. What did you observe? What did you observe? It is rolling down. At the same time, it is moving. So it has both. It has both. Alva? It has both rotatory motion and as well as translatory motion. So, ivaga observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಸರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, but they are rotating about one axis. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? rotating about that one axis. ಸೊ ಆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅದೇ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಸಿ, except that point, all the particles are rotating about that point, but the particle at that point will look stationary. That point is called center of mass. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಳ. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಳ? ಸಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಬಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. So it moves like a translatory motion. So in total, this body, while rolling down, it has two types of motion. One is translatory motion and as well as rotatory motion makla. Nodi, consider a solid sphere rolling down an inclined plane. The sphere shifts from the top of the bottom in the inclined plane and has translatory motion. Fine. Alva makla? Move aitalla, alindil bantalla, top of the plane inda down bantu, bottom varku bantu. So it has certainly translational motion. And also, nodi, but all the particles are not moving with the same velocity at any instant of time. Arthavaitala? So this is very important point to be noted. Arthavaitala? See, all its particles are not moving with the same velocity. Avagle now rigid body block tagondaga, all the particles are moving with the same velocity anta helide. But here, note on this point, in the case of a spherical body while rolling down, arthavaitala? So they are not moving with the same velocity. So different particles are moving with different velocities. Though they are fixed at their positions while rolling down, so they have different velocities. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿ, ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. So but all the particles are not moving with the same velocity at any instant of time. So note down the difference between rotatory motion and translatory motion makla. Fine. The body therefore is not pure translational. Okay, its motion is sum of translational and something else. Something else is what? Rotational. That's it. So that something else is called rotational motion makla. That something else is called rotational motion. So the line along which the body rotates is termed as axis of rotation. Now you understood what is called axis of rotation. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. About that point, all the particles are rotating like this. Look at that. All the particles. ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. You could take any particle
ಆಯ್ತಾ. ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ rotating about that point, that fixed point. Right? That point is called center of, that is called axis of rotation. Nodi, so rotational motion, the line along which the body rotates is termed as axis of rotation. So ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪುಟ್ ಎ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಇಡಿ, ಚಿಕ್ಕದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಫೈನ್. So let us see some examples of rotation about an axis, that is ceiling fan, potter's wheel, giant wheel, NCERT ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಸೊ ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾಟರ್ಸ್ ವೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್, ನೀವು ಸರ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೇರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ತಿರುಗತ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಆಯ್ತಾ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆ ತರ ಇದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಸಿಟ್ ದೇರ್, ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. If you once sit in the giant wheel, you can see all these. You can experience centripetal, centrifugal, tangential force. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀವೋ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ತೇವೇನೋ, ನಾವು ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದಾಗ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಟ್ರೈ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, when the lift is moving up with an acceleration, moving down with an acceleration, you can experience the loss of weight or gain of weight. weight increase ಆಗುತ್ತೆ, weight decrease, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ when it is moving down with an acceleration, you can lose some weight. There is only apparent. ತುಂಬಾ ಹಗರ ಆಗ್ಬಿಟ್ವೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೆವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪರೆಂಟ್, ಟೆಂಪರರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಆಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ಫೈನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. In rotatory motion of a rigid body about a fixed axis, every particle of a body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis. ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In a rotatory motion of a rigid body about a fixed axis, every particle of a body moves in a circle. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡೆ, ಇವಾಗ ಆಯ್ತು ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡೆ, ಇವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ರೌಂಡ್, ನೋಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ಸರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಲೈನ್. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಯ್ತಾ, ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಯ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್. ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಯಾವ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ಲೇನ್, ಇದು ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹೆಂಗಿರುತ್ತದೆ? ಪ್ಲೇನ್, ಅದು ಪ್ಲೇನ್ ತಾನೇ ಅದು. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಇನ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಇನ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? all particles of a body experience same linear displacement as any other particle.
ಸೊ ಬಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೂ ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ all particles of body experience same linear displacement as any other particle. ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನ್. ಇನ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿದನ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ represents the motion of entire body or whole body ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಬಾಡಿ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ all the particles move in circular paths with their centers lying on a straight line called axis of rotation. ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು? ಸೊ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ all the particles move in circular path, no doubt. So different particles rotating with different radius. Think about what about the particle on the axis? It remains stationary. Look at the particle just above or below the axis. It is moving around the circular path with smaller radius. If you take a particle just above that, and still above that, radius is increasing. So it is rotating in a circular path of a larger radius. So different particles rotating about that axis with different radius. That is very important. Okay. So if the system undergoes some complicated motion, its motion can be described in a simplified way using center of mass. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಆವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿಗಿಂತ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಯ್ತಾ, ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಲೈಕ್ ಯಾವುದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ fine. Yes, that's what. See, rotational motion means it consists of center of mass. You have to understand this. If without understanding the center of mass, you cannot understand rotatory. Idella rotatory motion idu. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಬರ್ತವೆ. ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಲೈಕ್ ರೊಟೇಟರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಫೈನ್. ನೋಡಿ, center of mass of a body is a point at which an applied force produces translatory motion but no rotation. Note on this very important point. So if you apply a force, aita, center of mass of a body is a point at which an applied force produces translatory motion only but no rotatory motion. ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ನೋಡಿದೆ, ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್? ಆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದೇನು ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ರೂಲರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಿಂಗರ್. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೂಲರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೂಲರ್. ಆಯ್ತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೂಲರ್. ಅದೇ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ನ ಇಲ್ಲಿಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. we can talk about the center of gravity or center of mass. So that point is called center of mass, or we can take that point is called center of gravity ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. weight ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಸಿ? ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ? ಫೈನ್. ವಿ ಸಿ ದಟ್ ruler remains horizontal. Suppose if you put the finger other than that point, definitely it cannot balance. It falls down. Could the ruler be in a horizontal position irrespective of that position of finger? Definitely not. ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫೈನ್.
That means there is a just one unique point at which the entire mass of the body assumed to be concentrated. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? That means there is a just one unique point, one single point ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಆ ಎಂಟೈರ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ unique point at which the entire mass of the body is assumed to be concentrated. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? That is called center of mass ಮಕ್ಕಳ. So this point is called center of mass. So probably you understood. ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. Now consider the following figure. ನೋಡಿ, okay, look at this, very interesting. Look at this figure. Look at this. Motion of a rigid body which is a combination of translational and rotational body. ನೋಡಿ, look at this path. ನೋಡಿ ಇವಾಗ, ಸೊ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಇದು ಓ ಅನ್ನೋದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇದು ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅದೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಓ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ತರ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ is not rotating, the point y is not rotating. So that point which has a fixed path of motion is called center of mass. So that point which has fixed mass, fixed path of motion is called center of mass anta karitara makla. Fine. So instead of studying all the points, we will study only center of mass and consider the body as a point mass. In ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಆಯ್ತಾ, ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಆ ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ we shall concentrate ಮಕ್ಕಳ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ instead of studying all the points, we will study only the center of mass and consider the body as a point mass. ಇವಾಗ ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಆ ರಿಜಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as a point mass, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ at that center, that is called center of mass. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, okay, look at this. So center of mass of a body is defined as a point at which the whole mass of body is supposed to be concentrated. In order to study the motion of body due to an external force in accordance with Newton's laws of motion. ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಗೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಫೈನ್. Examples for center of mass. Look at this, center of mass. The examples. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. Look at all the diagrams. Look at all the diagrams. Do you find any change in position of center of mass? No, ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವನ್ ಬಾಡಿ, ಸೈಕಲ್ ಬಾಡಿ, ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಯಾಕೆ ಕೋಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೈಗಳನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಕೈಗಳನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಡಿಸೋ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಸನ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಲನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಡಿಬಹುದು ಇರಲಿ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಳಗೆ, ಮಕ್ಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಕೋಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕೋಲ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಬೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಮೊಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆನ್ ದ rope like this. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
this is another position. Look at this. So it is a ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಜಂಪ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಅವರ ಬಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪಾತ್ ಒಂದೇ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ದೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪಾತ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾತ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದೇ ತರನೇ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ತರ ನೋಡಿ, this is same like this. Center of mass will remain same. Fine. So angidre let us see the important coordinates of center of mass. Now let us see some mathematical aspects of this. Aitha, so far we studied what is called center of mass, various examples and various simple examples. Okay, now let us consider a system of particles through two particles. System of two particles. You can take any system having two particles or three particles or any number of particles. For our simplification, let us consider system of two particles along the x-axis. The particles are placed at A and B at distances x1 and x2 from the origin. The masses of two particles are m1 and m2 respectively. Let the center of mass of system be at C at distance of xcm. Cm on the center of mass anta from the origin. Now let us consider that AC is equal to D1, BC is equal to D2 and AB is equal to D, shown in figure. Look at this. This is figure. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು x axis ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ A, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ B. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? System of two particles. You can take system of any particles. For our convenience, in the beginning let us take up only two particles. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ A ಇದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ B ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು? So let m1 and m2 be their masses. Idu origin aita. So let us say the particle A at position x1, the particle B at position x2. Nodi illinda origin inda illige x2, origin inda A hatra x1 ide